Good morning, dear students. In the last class, we learned the verbs. We learned the main verbs, auxiliary verbs, and the modal auxiliaries, and we also learned regular and irregular verbs. In this session, let us learn about the primary auxiliaries in detail. The primary auxiliaries like be, have, and do forms. The primary auxiliaries are they are the very important primary auxiliaries or helping verbs. Verbs often use other verbs in sentences. Although a main verb represents the important idea of the sentence, it may need an helper to express its meaning. Even though the main verb is the very important part in the sentence, it needs an helper or an auxiliary verb to express its full meaning. The main verb alone cannot express the full meaning of a sentence in all the cases. That is why we need the helping verbs. Here are the forms of three helping verbs. The three helping verbs like be, do, and have. Be has different forms like am, are, is, was, and were. Do has do, does, and did. Similarly, the auxiliary verb have has three forms like have, has, and had as primary auxiliary, which we learnt in the previous session. The primary auxiliary verbs be, have, and do, they are the most common and important auxiliary verbs in English. The primary verbs or auxiliary verbs function both as auxiliary verbs and as main verbs that we saw in the last class. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಸಾ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Today let us learn something more about these auxiliary verbs. The auxiliary verbs or the helping verbs are the verbs that are used to complete the meaning of other primary or main verbs in a sentence. That also we learnt in the last session. Primary auxiliaries are used along with the main verbs. They add some more meaning to the main verbs, and sometimes they are very useful in forming various tense forms like progressive forms or passive voice forms and other things. So helping verbs help the main verbs to make a statement or ask a question or give a command. That also we learnt in the last class. Helping verbs, so they help the main verb. That is why they are called helping verbs. They help the main verbs in making a statement, or sometimes in asking a question, or sometimes to give a command. The three primary auxiliary verbs we know already, be, have, and do, are used to create different tenses. These primary auxiliaries are very useful in forming different tenses. For example, in present continuous tense form, we use the be form helping verbs. And in forming present perfect and present perfect continuous tense, and even in future perfect and future perfect continuous tense, we use the have form helping verbs. So these primary auxiliaries are used to create different tenses, which we study in the following sessions. They are also used to form the negative sentences. That also we discussed in the last class. The sentences with negative words like not, no, never, and so many other negative words are also there, which we learn in the following sessions. So the primary auxiliaries are used to form the negative sentences, or we use them to ask questions. For example, I am working on my project. Here, am is an helping verb. It is a be form helping verb, an auxiliary verb. It is used to
form the present continuous tense. You see in this sentence work is in progressive tense form, working. It is a main verb in the sentence. We cannot make a sentence a continuous tense form without the use of helping verb. By just using the main verb, one cannot make a sentence a continuous tense form. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ is the subject of this sentence. It is a pronoun. I, the speaker. It is the first person. First person means the person speaking. It is singular in number. Generally, the helping verb am goes with the pronoun I. ಅದೊಂದೇ ಪ್ರನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Here I want to make it very clear that the subject I in present tense form, in present continuous tense, takes am. I pronoun ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಮನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ he, is or was or were. ಇವು ಯಾವುದೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಮ್ ಗೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ pronoun I or subject I. So it is in continuous form. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ am. The next one is she does not work here anymore. She does not work here anymore is a negative sentence. Negative sentence, as I told you in the previous session. She not work here anymore. It does not give the, it is not a grammatically correct sentence, even though it conveys the sense that she is not working here anymore. We need an helping verb, does. So here she is singular in number, that is third person. Third person means a person spoken of. First person is person speaking. Generally we have I and we. I singular and we plural. Second person is person spoken to. ಯಾರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಯು ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರ್ ಇನ್ past tense forms. We discuss it when we come to the tenses. Here do is the helping verb. The helping verb, since the subject is third person singular, s or es is added to the verb. So do is added. Es is added to the verb do. She does not work here anymore in order to make it a negative sentence. So helping verb is needed to make a sentence negative. Have you seen my case? Is a question. Have is an helping verb in this sentence. Have you seen my case? In order to make questions, we need the helping verbs or auxiliary verbs. So the be forms are used in the following forms: am, is, or, was, were, be, being, been. Be verbs are also used as main verbs, and as main verbs they show the status of the subject or state of being. Be form verbs main verb ಆಗಿನೂ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. main verb ಆಗಿ ಅವು ಬಳಕೆ ಆದಾಗ they indicate or show the status of the subject of the sentence
or a state of being. I am a student or I am a learner. In the sentence, the state of a student is shown. The subject I, what is the status or what is the state is presented in this sentence. I am a student. She is my friend. In this sentence is an auxiliary verb, be for a verb. It shows the state of being of the subject C. Ravi and Raju. Ravi and Raju are classmates. Ravi and Raju is the subject and it is plural in number. ರವಿ ಮತ್ತು ರಾಜು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್. ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. Another example, the hospital was too far away from the site of accident. In the sentence, the hospital is the subject. The hospital is the third person and singular in number. It takes a singular be for a verb, was auxiliary verb. The hospital was too far away from the site of accident. The animals in the zoo were hungry. The animals is the subject of this sentence. It is plural in number. Animals, the animals in the zoo were hungry. So plural subject takes the plural be for a verb. It is in past tense. Where they may be at home, be at the bus stand. They may be at home. Here be at home, they may be at home is used as the main verb. Be is used as a main verb and may is an modal auxiliary. Be at the bus stand, here also be is used as a main verb. The Prime Minister had been to USA last year. The Prime Minister had been to USA last year. In this sentence also, been is the main verb. Had is an auxiliary verb. It is in past tense form. Have and as are present tense form and had is the past tense form. I will be there tonight. Future intention ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I will be there tonight. Be form is used as a main verb in this sentence. I will be there tonight. It shows the future intention. May I be excused from the table? May I be excused from the table? Be form is used to ask for permission in this sentence. Be form verbs are also used as helping verbs. As I told you, they are used as main verbs and also as helping verbs. Be is added to other verbs to make the progressive forms and passive voice forms. Ravi is writing a letter. Progressive tense form or continuous tense form. He is writing in continuous tense form. Subject is followed by a be form helping verb. Since it is a present continuous tense form, Ravi is third person singular. It is followed by a singular present tense be form verb is, and the main verb is writer. It is changed into a progressive tense form by adding ing to the main verb. Ravi is writing a letter. I am reading a book. Am. They are playing the game. They is the subject of the sentence and it is plural in number. So it takes the plural be form helping verb in present tense. They are playing a game. Shashi was dancing. Shashi is third person singular. So it takes the singular be form verb. Shashi was dancing. The farmers were shouting slogans. The farmers were shouting slogans. The farmers is the subject and plural in number and farmers third person plural were shouting
So plural helping verb. She was imprisoned for 3 years. She was imprisoned for 3 years. It is a passive voice sentence. Was imprisoned. So these be form helping verbs are used in making passive voice sentences. On the one hand, the rank holders were awarded is also a passive voice sentence. The rank holders is plural in number. So plural be form helping verb in past tense where is used here. So in present continuous tense and even in past continuous tense, we use the be form helping verbs. These auxiliaries are followed by the basic form of the verb, and it is used to indicate the plans or commands. For example, Joseph is to attend an interview tomorrow. An auxiliary verb or primary helping verb is followed by the basic form of a verb. The basic form of the verb in the sentence is to attend. Joseph is followed by an auxiliary verb. Be form auxiliary is be form auxiliary is followed by the basic form of a verb to attend. Joseph is to attend an interview tomorrow. Joseph ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. So the be form verb is followed by the basic form or present tense form of the main verb. You have to finish this work by this evening. You have to finish this work by this evening. First sentence, Joseph is to attend an interview tomorrow. It is a plan. ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಈ ಅನದರ್ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. It is your responsibility to complete this work by this evening. It is a command. So these be form verbs are also used to give commands. They are to be at home early morning. They are to be at home early morning. So here or is an helping verb. Be form helping verb. It is followed by the basic form of the verb to be. ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್. ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್. Sometimes these auxiliaries are followed by the perfect infinitives to have plus past participle form. They express an arrangement that was made but not executed. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ auxiliary verb followed by the to have form plus past participle form of the main verb to express an arrangement that was made but not executed. ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಂಥ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಿರಣ್ was to have been married last year but had to wait until this year. Kiran was to have been married last year. ಕಿರಣ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ he had to wait until this year. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. It was arranged to be carried out last year but it was not executed last year.
ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. The criminal was to have been executed last month, but he was pardoned. The criminal was to have been executed. ಕ್ರಿಮಿನಲನ್ನು, ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಡನ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಿ ವಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಸಿ ವಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಅವಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ in all these ways. Now let us come to another important primary auxiliary verb, do. Do is also used to make questions, negatives and emphatic forms of non-auxiliary verbs, and to avoid repetitions of the main verb, to make requests, invitations, and more invitations more persuasive. So do form verb is used to make questions. ಡಿ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಥರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ದಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. Besides that, we use do form helping verbs to make emphatic forms of non-auxiliary verbs. Non-auxiliary verbs ಅನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. Sometimes we use do form to avoid repetitions of the main verb. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಕನ್ವೆ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಡೂ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಡೂ ಫಾರಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೋರ್ ಪರ್ಸಿಯೇಸಿವ್ ವೇ. ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೂ ಯು ಸ್ಮೋಕ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ಯು ಸ್ಮೋಕ್? ಡೂ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ವಿ ನೀಡ್ ಡೂ ಫಾರಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ a question of the sentence which is in simple present tense. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ. ಡೂ ಯು ಸ್ಮೋಕ್? ಯು ಸ್ಮೋಕ್. ಡೂ ಯು ಸ್ಮೋಕ್? ನೋ, ಐ ಡು ನಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Do you smoke? The answer generally is no, I do not smoke. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಡೂ. ನೋ, ಐ ಡು ನಾಟ್. ಡು ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ? ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ? ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸರಿ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ? ನೋ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೋ, ಐ ಡಿಡಂಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ and es is added to the verb to since the subject it is third person singular. It doesn't matter even if you pass or fail. Negative sentence. He did not pass the examination. ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್.
In order to make the sentence negative, we use the verb did in this sentence. The officer did promise to help me. The officer did promise to help me. This is to emphasize emphatic form. The officer did promise to help me. This sentence means the officer promised to help me. ಆಫೀಸರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಡಿಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಇನ್, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸಿಯೇಸಿವ್ನೆಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಗ್ರೇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸಿಯೇಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಇನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಗ್ರೇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. And the last primary auxiliary is have. As an helping verb, it is used to form the perfect and perfect progressive tenses, perfect infinitives, and structures with having plus past participle form. ಹ್ಯಾವನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. He has already left his office. The sentence is in present perfect tense. Present perfect tense ಅಲ್ಲಿ the sentence will have an have form helping verb. Have followed by the past participle form of the main verb. ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಸು ಹ್ಯಾಡು ಬಂದ ನಂತರ ಮೈನ್ ವರ್ಬು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. We have to note one more important thing in this sentence. The subject he is third person singular. Third person singular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ since the sentence is in present perfect tense, have ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ವೀಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾವ ಏನು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕನ್ವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. He has already left his office. Next one, the bus had arrived at the station before they reached the station. You see, this is past perfect tense. The bus had arrived. Had is the past tense form of have. Arrived past participle form. ಯಾವ ಫಾರಮಿನ ವರ್ಬ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅವರು ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ reaching the station. The arrival of the bus happened first. That was the first event. The second event or the event that took place later is the people or they reaching the station. So first of the event anna helike we used the past perfect tense and simple past tense to indicate or suggest the event that took place later or which happened next to the first one. She will have her home painted next week. She will have her home painted next week. You see here, will is a modal auxiliary, have is an helping verb, and painted is the past participle form of the main verb. The sentence is in future perfect tense. She will have her home painted next week. ಇದನ್ನು ನಾವು
ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ more about the use of have forms. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವವಳಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್? ಏನು ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹಡಂಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹಡಂಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಡಂಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಾನು ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. She expects to have her work completed in a day. ಇಲ್ಲಿ to have. She expects to have her work completed in a day. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ having passed the undergraduate course, he joined the university. Having is also used in some of the sentences. Having passed the undergraduate course, she joined the university. ಅಂಡರ್ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ಟೇಕ್, ರಿಸೀವ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ the verb have, helping verb have replaces the verbs like eat, drink, take, receive, etc. have ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ಟೇಕ್, ರಿಸೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I have my lunch at the canteen. I have my lunch at the canteen. We do not say I eat my lunch at the canteen. Instead of using the verb eat, we use the verb have. have ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಟ್ ಅನ್ನೋದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬಿನ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಕಾಫಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಲಂಚ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಕಾಫಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಸಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ ಕಾಫಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಕಾಫಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. The pilgrims have holy dip in the river Ganga. The pilgrims have holy dip in the river Ganga. Have means take. Pilgrims, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They take a holy dip. Generally, the pilgrims have a holy dip in the river. Take is also used. But take ಬದಲಿಗೆ we can make use of the verb have also in this sentence. The beggar had a coin from a tourist. The beggar received a coin from a tourist. ಬೆಗ್ಗರು ಟೂರಿಸ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ರಿಸೀವ್ಡ್. ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹ್ಯಾಡನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ದ ಬೆಗ್ಗರ್ had a coin from the tourist. Next, the verbs like have to and have got to are used to express obligation. They are almost similar to the modal auxiliary must. Have to, have got to, they convey the same meaning almost. ಅವೆರಡು ವರ್ಬ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ.
modal auxiliary must ಏನು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ವರ್ಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು. ಡೂ ಯು ಆಫನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಎ ಮಸ್ಟ್. She has to attend the meeting this afternoon. She has to attend the meeting this afternoon. ಅವಳು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಷನ್, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. I have got to help him out. I have got to help him out. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. I have got to help him. The old couple have to join the orphanage. They have no other way. The old couple have to join the orphanage. ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ they have to join an orphanage. We have got to meet at 6. We have got to meet at 6. ನಾವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಾರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ನೌ. ನಾನೀಗ ಹೊರಡ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು, ಸಾರಿ, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಮಾರೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ repetition of the verb. I have got to get up early tomorrow. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. So these modal auxiliaries, primary auxiliaries be, do and have, and their various forms are used to convey the different meanings, and they are used to frame questions, and they are used to make negative sentences, emphatic sentences sometimes, and progressive tense forms, and perfect tense forms. Let us learn more about them in the following sessions, where we study the tense forms. Thank you.